right. දැනට ඉන්න අයට මම කියන්නේ මම IELTS task 1 එක හද කරනවා. ඒකෙදි සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ එදිනෙදා පොඩි topics හම්බෙන්නේ ඔයගලන්ට task 1 එකේදී මම දැන් examples ටිකක් කිව්වා මේ ප්‍රශාමනියම හිටියේ නැති හින්දා I'm just repeating again. So the topics would be like you will be asked to talk about food, clothes, flowers, dictionaries, art, music. ඒ වගේ අපිට lazy topics. හැබැයි අපිට එකපාරටම පොඩක් හිතා ගන්න අමාරුයි ඒ වගේ මොනවද කියන්න තියෙන්නේ කියලා. So we can start with Samit. Samit, are you ready? Yes, I try. Okay, you can try, and I will always support you, okay? Just don't be scared. So I'm going to ask about your hometown. So where's your hometown, Samit? My hometown is Kalutara North. Kaltara North, right? So do you like your hometown? Yes. Yeah, ඒ වගේ වෙලාවට yes කියලා තනි වචනෙන් උත්තර දෙන්න නැතුව yes, I do like my hometown. Or else you can say yes, I like my hometown. Right? එහෙම උත්තර Okay. දෙන්න. Then do you often visit your hometown? Often visit? Yeah, I often visit my hometown. All right. So what is your hometown like? Like how is it? Because the near my hometown situated in Kaluganga River, and there is Kalutara Bodhiya. Bodhiya is very famous in our area, and beautiful and very interest in our hometown. Hari. Okay, very good. The answer, like you tried very hard. That's so good. So අර ඔයා පටන් ගත්ත නේද because කියලා. Right? Okay. So for a fact හැම වෙලාවෙම because කියලා අපි උත්තර දෙන්න පටන් ගන්නේ කවුරු හරි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් why කියලා ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් තමයි අපි හැම වෙලාවෙම because වලින් උත්තර දෙන්න පටන් ගන්නෙ. හරි. So my question was, what is your hometown like? Right? I didn't ask why. එතකොට මතක තියාගන්න මෙහෙමයි. Okay, I can ask why is the weather is so cloudy? එතකොට ඔයාලට උත්තර දෙන්න පුළුවන් because it's going to rain now. හරි මං අහන්නේ ඇයි ගොඩක් ආස වලාකුළු වලින් බර වෙලා තියෙන්නේ. උත්තරේ තමයි ඒකට හේතුව because කියන්නේ ඒ මොකද කියනවා නම් එහෙම නැත්නම් because හේතුව. ඒකට හේතුව තමයි දැන් වහින්න හදන්නේ. Something like that. තේරෙනවද සමි? එතකොට what is කියලා ප්‍රශ්නයක් අහුවාම you can't start from because. හරි? Okay. තේරෙනවනේ? Yes. Right. Yeah. And you can tell so then මට තේරෙනවා the thing is like you're lacking in your vocabulary. Then නගර ඔයාගේ town එක ගැන කතා කරන්න කිව්වම I know like culture is very popular in Sri Lanka, right? Because of river Kalu, you can say Kaluganga කියනවා river Kalu. And Kalutara Bodhiya තව මොනවද තියෙනව නේද? Kalutara මොනවද තව ප්‍රසිද්ධ? our teacher මේ Richmond Castle එක තියෙනවා. ඒක Richmond Castle. All right. So you can say, so my town is very popular in Sri Lanka because we have these things like Kalutara Bodhir, then the river Kalu, one of the major rivers in Sri Lanka, is flowing through my town, and a lot of people visit my town gala godak me api e වෙලාවට කියන්නේ නැහැ. My city එහෙම කියලා කියන්නේ හැම වෙලාවෙම මේ synonyms පාවිච්චි කරන්න බලන්න, don't repeat the same word again and again. So I heard Dr. Chamith also said the same thing yesterday.
නේ හැම වෙලාවෙම එකම වචනේ my town කියලා repeat කරන්න එපා. My city, the place I live ඒ විදිහට මේව කරන්න. හරි? එතකොට ඔයාගේ Okay. town ගැන කියනවා නම් so lot of people in Sri Lanka visit these places. right? එතකොට ඔයාගේ weather එක ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. So like it's always sunny ද it's normally raining ද එතකොට ඔයාට කතා කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ adjoining cities මොනවද? adjoining කියන්නේ ඔයාගේ ළඟ පාත. adjoining 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 කියන්නේ එකට කියන්නේ ළඟ පාත අසල්වැසි සිටිස් වගේ වට තමයි adjoining කියලා කියන්නේ. හරි? ඒව ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. So the next question, what is the oldest place in your hometown? What is the oldest place? All right, so I'm not going to check your IQ. You like the examiner is totally okay even if you lie, right? He or she doesn't know that, so just don't take time, just tell something. You can even tell it's Kalutura Bodhi. Okay? Okay. Then ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඔළුවට එන එක ටක් ගාලා කියන්න ඒක ඇත්තද බොරුද කියන එක නෙවෙයි අපි IELTS වලදී බලන්නේ about your proficiency in English. Right? How fluent are you and how ready are you to answer the questions? හරි Okay. හිතේ ඉන්න එපා ටක් ගාලා කියන්න මොකක් හරි කටට එන එක ටක් ගාලා කියන්න. Right? So, Okay. okay, what is the oldest place in your hometown? Actually, yes, many people think that our local museum is one of the most important One of the most historical oldest historical buildings in the area. All right. Okay, that's enough. That's enough for the answer. Right? So you said what is the oldest place in your hometown? Many people say, very good. Many people say the museum in Kalitara is the oldest place in my hometown. හරි නේද? Okay, teacher. All right. What is there for a foreigner to do or see in your hometown? New tourists should visit our national museum to Okay. learn about the historical and traditional. Right. So I asked, what is there for a foreigner to do or see in your hometown? එතකොට මං ඇහුවේ foreigner කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා මොනවද කරන්න පුළුවන්? So you can start from the foreigners can come to my city and visit the museum and also visit Kalutura Bodhir, which is one of the ancient places. Ancient, you know what is ancient? Pauranika. And yeah, ancient places in Kalutura. Right? එතකොට දැන් කළුගඟේ යන්න පුළුවන් නේද මේ boat rides ඒ වගේවට යන්න පුළුවන්ද? පුළුවන් teacher. Right. So yeah, the foreigners can come. එතකොට කළුතර තව මොනවද තියෙන්නේ? So you can say we have lot of resorts and we have lot of hotels in Kalutere, so the foreigners can come and stay in those places. They can go for boat rides in Kalu River. කියන්න පුළුවන් නේද එහෙම? පුළුවන් teacher. Right. Yes. Okay, so and the next question, how could your hometown be improved? How could your hometown be improved? Yes, it has the all buildings repair and other other they have
barely and the buildings in my uh, hometown, they are repair and uh, what? All right, so I get it. Yeah. So I get your point. So then again, one thing. So you started answering my question. How could your hometown be improved with years? Well, ඒක answer එක පටන් ගත්තේ years වලින්. Right? Years වලින් answer කරන්න මම yes no ප්‍රශ්නයක් වගේ අහුවද? How කියලා නේද අහුවේ? Oh, Right? So එතකොට ඒ වගේ ඒවට they are going to deduct the marks. Right? Never අර මං කිව්වා වගේ because කියලා answer කරන්නේ why කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් විතරයි. Right? එතකොට how කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් answer කරන්න ඕනේ කොහොමද කියලා. එතකොට yes no අපිට answer දෙන්න බෑනේ. එතකොට මම ඇහුවොත් is it like this like that මොකක් හරි yes no answer එකක් දෙන්න පුළුවන් එකකට විතරයි අපි yes කියලා පටන් ගන්න. හරි how කියලා ඇහුවොත් you can't use that. තේරෙනවද? okay. 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 Okay, so my question was how could your hometown be improved? So you can say, so according to you, there are a lot of buildings that are not in use. එහෙම නේද ඔයා කිව්වේ? Oh, dear. Right. So you can say, so in my city, there are a lot of buildings that are not in use. So we can, so I propose for them to be renovated and what do you call, and repaired Yeah. as soon as possible by the municipal office. Right? එහෙම නැත්නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් තව propose කරන්න පුළුවන්. You can propose it for to the political parties that are in power in your city. Okay. ඒක repair කරන්න කියලා. එතකොට if you have like then now that you have the river, like a big river running through your town, you can also propose that I propose like what do you call this irrigation work, water supply, irrigation work ඒවා Yeah. develop කරන්න පුළුවන්. Irrigation means වාරි මාර්ග and water irrigation මොකක්ද මං අනිත් එකේ water supply. What's up? Yeah. ඒ වගේ ඒවා develop කරන්න පුළුවන් කියලා, improve කරන්න පුළුවන් කියලා අර ඕනේ. Like you have to be creative, Samit. Right? So if you like, I don't mind about your language. It's fine, I can support you, but give me ideas at least. Right? Give me ideas so that I can convert it into English. Okay. And the next one, has your hometown changed much since you were a child? මේ අහන්නේ ඔයා පොඩි කාලේ ඉඳන් sorry, has your hometown changed much since you were a child? ඔයා පොඩි කාලේ හිටියට වඩා දැන් ගොඩක් town එක වෙනස් වෙලාද කියලා In අහන්නේ. Australia. All right, so you can Yes, if the infrastructure could be upgraded, I okay. wouldn't have to spend so much time in traffic during rush hour. There is now is a very clear and buildings are new buildings are built in there. All So right, I think good. Pradeep ලොග්ගුණා නේද? ඔව් ටීචර්. මගේ Pradeep සිග්නල් වීක් එක ටීචර් අද කරන්ට් එක නැහැ මෙහෙට. දැන් ආයෙත් මේ යනවද ලංකාව? දැනට නම් ඉෂුව එකක් නැහැ බලමු ආයෙත්. right Pradeep. අපි කරන්නේ මේ IELTS task 1 එකේ පොඩි topics අරගෙන මම ඒ වගේම ප්‍රශ්න අහනවා. So we started with Samit. Right? Samit, එතකොට yes, මේකට, so my question was, has your hometown changed much since you were a child? And you started your answer with yes. So that's an example for a yes or no question, right? Has your town changed a home? Yes, කියන්නත් පුළුවන්, no can. So you were correct.
So you said your infrastructure. Now you have to now there were grammatical errors. So you have to say, yes, my hometown has developed a lot of infrastructure since then. Now I don't have to wait for a long time to get my things done. Right? කිව්වා I wouldn't have to ඔය වගේ මොකක් හරි කිව්වේ. එතකොට ඒක I wouldn't use ගන්න ඕනේ නැහැ. I do not have to waste time. ඒක present tense වලින් ඔයාලට කියලා දාන්න පුළුවන්. Right? Okay. Okay. Um, is there good public transportation in your hometown? Yes. They have many transports in the bus and train. There is a very 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 useful to us. Sometimes the train is came time that train time. Therefore, Oh, all right. All right. So my question is there good public transportation in your hometown? So you said yes. So you can say we have different yes, and don't say they have. So now asking about your hometown, right? So එතකොට ඔයා පටන් ගන්න ඕනේ, yes, my hometown has different modes of transportation, different modes, MODES, different modes of transportation like buses, then taxis, trains, and do you have a ferry service in River Kalu? Ferry service, පාරු service එකක් තියෙනවද? Ferry, FERRY. no teacher. No, right? Okay. So you can even propose that, right? But you can say, so we have the River Ganga, sorry, River Kalu flowing through. Then I propose that we had the ferry service too. අපිට ferry service එකක් තිබුණා නම් හොඳයි කියලා මම propose කරනවා. Right? Likewise. So, like, I wish we had a ferry service in our city. අපිට ferry service එකක් තිබුණා නම් හොඳයි කියලා හිතනවා. Right? ඒ වගේම just don't complicate. Say that we have different modes of transportation like buses, taxis, trains, and the trains come on time, and it's very easy to transport between the cities, and it takes only 2 hours to go to Colombo. ඒ වගේ ඒව ටට්ටක් ගාලා කියාගෙන යන්න. Okay. All right. Your last question. Do you think your hometown is a good place to bring up children? Bring up කියන්නේ children ලව උස්මහත් කරනවා. Bring up කියන්නේ උස්මහත් කරනවා. Do you think your hometown is a good place to bring up children? Yes. My hometown is very definitely yes. The mutations has been dramatic. There were barely and buildings in my neighborhood when I was a kid, but that all changed around 15 years ago. There is I definitely agree. There is a child very innocent, and they are very attractive child. So Right, Shamit. So what my question is, do you think your hometown is a good place to bring up children? මම ඇහුවේ ඔයාගේ hometown එක හොඳ තැනක්ද දරුවෙක්ට උස්මහත් වෙන්න. So in that case, now this is not something regarding your English.
it's about you being creative, right? So එතකොට ළමයෙක් උස්මහත් කරනවා කියද්දී the changes of the buildings, it doesn't matter, right? Does it matter in your opinion? ඔයාට කියන්න ඕන උනේ දැන් ඔයාගේ එක ඩිවලොප් වෙලා තියෙනවා since 15 years එහෙම කියලා නේද ඔයාට කියන්න ඕන උනේ. But Oh. I believe for this, the answer should be something like, yes, we have a very good environment in my city to bring up children because we have very good schools, we have very good nurseries, and we don't have people who are dealing with bad things in our city. Right? ඒ වගේ එකක් තමයි කියන්න ඕනේ. කියන්නේ ඔයාගේ ඉන්න education system ළමයෙක්ට ඕනේ education system එකනේ. එතකොට good schools, good nurseries, එතකොට හොඳ මිනිස්සු ඉන්නවා නම් and if you have good teachers ඒ වගේ තමයි answer එක දෙන්න ඕනේ. Right? What do you think, Samit? Yes, teacher. හරිද වැරදිද? හරි teacher. Okay. හරිනේ. එතකොට දැන් මෙතන ඉංග්‍රීසි නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. So like how can you be creative? තේරෙනවද? Yeah. ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් මේ අපේ since we are in the basic level I'm saying, so now you need to train much language plus the creativity. Like you will have to answer these questions if you are getting ready for your IELTS. Right? Yes, teacher. Yes, teacher. So what do you think? How do you feel about your answering skills? Are you satisfied? You need to මම නම් ඉතින් ටීචර් මේ ගොඩක් ලෑක් වුණානේ මට ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. Yeah, now you know like how they are going to happen, right? You know that how it is going to be. හරි අනිත් දවසේ මම PDF එක කරලා ඊට පස්සේ මේ වගේ session එකක් කරන්නම්. එතකොට ඔයගලන්ට දැනගන්න පුළුවන් ඒ කොතනද ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ කියලා. Right? හරිද සමිත්? Okay, teacher. Okay. Do you get any background noise? මොකක් හරි background Yeah. like what? Children laughing. පොඩ්ඩක් ඉන්න. Right. Sorry. So who's going? Navamini, Darshana, right? Darshana ලොග්ගුණා නේද? Yes, ma'am. Good evening. Yes, now I am logging. Hari, that's fine. So today we are doing this IELTS Task 1, where I'll be asking you questions about some topics, right? So we already finished with Summit, and we are going to start with who's going to be next? Niranjala, Prashamani, Pradeep. මුලින් ඉඳන්ම හිටපු එක්කෙනෙක් ගන්න. එතකොට අනිත් අයට අයිඩියා එකක් එයි මේ මොකද්ද කරන්න කියලා. ප්‍රශාන්තනේ කරමුද? ප්‍රශාමනී Hari, madam. හරි. I'm a little bit afraid. Sorry. Okay, I'll do. I'm a little bit afraid. Oh, you don't need to afraid. Okay, you don't need to be afraid, right? මං අර සමිත් කියලා දුන්නේ මං ඒ විදිහටම ආටත් කියලා දෙනවා. You don't need to switch on your cameras or anything. Okay. Okay. So I'm going to ask about your studies.
So with Samit, we finished asking about his hometown. With you, I'm going to ask about your studies, right? Okay. So Prashamani, your first question. What do you study? I studied bioscience in my A-level exam, and I did agriculture degree for my higher studies At your university, right? at our university. Yeah, very good. Okay, keep on doing that. Where do you study that? I studied at St. Joseph School, Nugegoda, for my secondary education, and I entered University of Ruhuna for my higher studies. Very good. Why did you choose that subject? Actually, I like agriculture because it is a very interesting subject. It is regarding on environment, nature, and as well as animals. Actually, I think it is very interesting. So that's why I select this subject for my higher studies. Oh, very good. Prashamani, very good. So, the others, Samit, මං දැන් අර ඔයාට කිව්ව නේද why කියලා ඇහුවොත් because වලින් උත්තර දෙන්න ඕනි කියලා. So, my question to Prashamani was, why did you choose that subject? And she started answering with because. හරි, දැන් සමිත්ට මේක ආයෙ අමතක වෙන්නේ නැහැ නේද? Oh, yes, yes. Right. So අනිත් හැමෝටම කියන්නේ why වලින් මම ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් why කියලා හැම වෙලාවෙම උත්තර දෙන්න because කියලා. පටන් ගන්න because කියලා. Right? Prashamani, your next question. Is it a popular subject in your country? Definitely, I think it is a very popular subject because Sri Lanka is a agricultural country. So I think after studying that subject, I think I can um, do best for my country. Enough. Okay, right. So because you know what, you should answer for the question that I'm asking only because if you're going to say more, your next question would be covering that too, right? එනිසා sentence එකකින් දෙකකින් කියලා ඉවර කරමු. හරිද ප්‍රශාමනී? Okay, Sri Lanka is a agricultural country, so එතන Is ටිකක් තියෙනවා is an. Yeah, is an agriculture based country, country. right? ඊළඟට do you like that subject? Yes, definitely. I like this subject. That's why I selected and I studied this subject for my higher studies. Very good. Do you get on with your colleagues in your university? Do you get on with your colleagues කියන්නේ? ඔයාට යාළුවෝ ගොඩක් ඉන්නවද? ඔය ඒගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙනවද? Maybe your batchmates. Yes, I had so many friends. I met so many friends during my university life. They are from different locations from In the country. in the country. Right. They used different languages. They had different cultures. Very good. Very good. So what was your first year like in the university? I can remember that day. I entered university with my parents. After entering the university, I can remember the senior students warmly welcomed us, and they gave some advices, and they They gave what? guidance for
guidance subject. and Guidance for the subject, subject. right? That is enough. Very good. What are the main aspects of your subject? මොනවද ඔයාගේ main aspects? ඔයාගේ subject එකේ තියෙන. Aspects means what, madam? ඒ කියන්නේ ඔයාගේ basically what do you study in your degree? Like you said it's Subjects. in agriculture. ඒකේ මොනද? Animal husbandry, farming, ඒවා තමයි aspects කියලා කියන්නේ. I studied basically 7 subjects: agriculture biology, agriculture crop science, agriculture engineering, agriculture economics, computer science, as well as English. Very good. I So studied. ඒක තමයි aspects කියන්නේ මොනවද ඔයාගේ subject එකේ තියෙන දේවල්. Right? Very good. Next question. If you had the chance, would you change subject? If you had the chance, would you change subject? ඔයාට chance එකක් තිබුණා නම් ඔයා ඒ subject එක ඉගෙන ගන්න එක වෙනස් කරනවද? Actually, no. I didn't like to. I never changed the subject because I like it very much. Alright, so now මේ question එකේ තියෙන ප්‍රශ්නාවනේ, if you had the chance, would you change the subject? So when you're answering, you should say, no, even if I had the chance, I would not change the subject because this is a very interesting subject. ඒ ටික කිව්වා නම් ඇති. හරිනේ? Your last question, do you plan to get a job in the same field as your subject? Yes, No, presently I got my career regarding this area. Presently I worked as agricultural instructor in Department of Agriculture, Sri Lanka. Oh, very good. So, Maker, do you plan to get a job in the same field as your subject? So you can answer, yes, I have already got my job as an agricultural instructor in the Department of Agriculture in Sri Lanka. Right? අනිත්කාර මේකේ career කියන එක pronounce කරන්න ඕනේ career, right? This career, when you say career, it's CARRIER. That means bara ඇදගෙන යන්න. Career is CARER. Career කියන්නේ ඔයාගේ profession එක. Job එක වගේ, right? Don't pronounce it as career. It should be presented as career. Career, not career. Very good, Prashamini. Very good. So, who will be the next one? Pradeep, Niranjala, Darshana, have you got any idea about what we are doing today? Yeah, ma'am, I got that. All right, very good. So, who's going to be next, Niranjala or Pradeep? Niranjala, shall we do? I try, madam, but All right, okay, Pradeep. Yeah. මගේ අර සිග්නල් සැරින් සැරේ ඕෆ් වෙනවා කට් වෙනවා මිස් කමන්නේ අපි පටන් ගමු. හරි. Right. So your topic is about your home. This is not your hometown. This is about your home. Okay, Pradeep? Okay, madam. All right. So where is your home? My home located in Homagam. Yeah, my home is located in Homagama, right? Or at Homagama. Do you live in a house or a flat? I'm in a house, not a Right. flat. I live in a house. Very good. Who do you live with?
Who do you live with? With my family members, my wife and my uh, daughter and my grandmother and grandpa. All right. Are there many rooms in your home? Yes, we have 5 rooms in my house. Very good. What is your favorite room? I think my favorite room is my kitchen room. All right. Your favorite place is the kitchen. Yes. Very good. Okay. So in your home, how are the walls are being decorated? How are the walls decorated in your? Normally my walls are no decorated in any pictures of or picture or calendar or anything because I need to white walls only Okay, so you because can say, I like that. all right, you can say, I have very good. Your answer is perfect. So you could say, yes, I don't like. Sorry. How are the walls decorated? No, I don't have decorated my walls because I love my walls to be white in color. So I have not decorated. Right? What would you change about your home? මොන හරි වෙනස් කරන්න මොකද්ද වෙනස් කරන්නේ in your home? In my home home ko අපේ garden එකත් ගන්න පුළුවන් නේ garden එකත් ගන්න පුළුවන් එතකොට. Yeah, sure. Right, okay. I think my home I plan to change my home garden because I need to lot of flowers and planting fruits, lot of fruits plants because I haven't now I haven't any flowers or fruit plant. All We right. need to Change it. yes. All right. So my question was, what would you change about your home? So you could say, I would like to change my home garden. At the moment, I don't have any flowers or fruits in my home garden, so I would love to plant them in the near future. Right? ඒ වගේ answer එකක් දුන්නාම හරි. Thank you. Right. Or do you plan to live there in the future? Do you plan Sorry, to, I can't hear. sorry, do you plan to live there in the future? අනාගතයේදීත් ඔයා එකේ ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? Sorry, madam, I can't hear again. I'm muted. Sorry. Hello. Yeah, we can hear you. Do you plan to live there in the future? ඇහෙන්නේ නැද්ද ප්‍රදීප්? ප්‍රදීප් ඇහෙන්නේ නැද්ද? Pradeep? Now it's okay. Right, okay, thank you. Okay, so I was asking, Hello. yeah, I was Okay. asking, do you plan to live there in the future? Do you plan to live There in the future. ඔයාගේ අනාගතයේදීත් ඔයා එහෙම ඉන්න කැමතිද? no, madam, because I plan to
plan to work in Australia. After next year, maybe after next 2 years, maybe I plan to Right. change my location to the Australia. All right. So you are planning to migrate. So Yes, you yes, don't think you are migrate, going to sorry. live there in the future? Excuse me, I'm getting a cough. Right. Sorry. Your next question. What is your neighborhood like? වගේ neighborhood එකේ අය කොහොමද? Shit. Can you hear me? They are very good because yes, ma'am. Hello, Yeah. hello. Yes, I can hear you. Ricky. There is very good for us because we help they are helped me and my family a lot of time. Normally because my wife is only wife is only in house in daytime in this uh, in Right. my office time they protect and always they are help to help me and my family a lot of time. Right. Very good. So make sure that you answer in just 1-2 sentences because they are like short questions. You need to save time for your next task. Right? Very good. So my question. So my question was, what is your neighborhood like? Yes, as you said, you could say, yes, they help me a lot because I live away from my house or home because I'm temporarily staying at another place and my wife is alone at home with kids. So they always protect my family because as I'm away from home. Hari? ඒ වගේ කිව්වම හරි. And your last question, do most people live in houses in your country? ප්‍රශ්නේ තේරුණා නේද? Do most people live in houses in your country? Yes, in in normally Sri Lanka have a lot of people have houses not live in flat or any rent houses. Yeah, Lot right. of Yes, that is the answer, right? That is the answer. So you said, my question was, do most people live in houses in your country? So your answer should be, yes, in Sri Lanka, most of the people, they have houses and only the rich people will live in the apartments or the flats, right? එහෙම කිව්වහම answer එක complete. Right? Thank you. Very good. So, who's next? Niranjala? Niranjala? Niranjala නැද්ද? ඉන්නවද? හරි. ඉන්න. Okay. මං පටන් ගන්නම්. කඩකයි 3යි 4යි. මම ස්ටඩි ගැන කරානේ. All right, okay. So, this is regarding your work. All right, shall we start?
What is your job? I don't have job. Right. Darshana, you can mute. Yeah, ma'am. So Yeah. Yes, Niranjala, you can answer. Now I don't have job. Not working. All right. Okay. Right. In that case, but you have done a job before, right? Have you done a job before? Before I have assistant working in assistant pharmacist. Assistant pharmacist. Pharmacist All in right. Okay. So if I ask you questions about your work, because you know what? Now you don't work, but in case this question comes in your IELTS exam, you have to answer, right? So in that case, just imagine that you're still working. ඔයා දැනටත් එතන වැඩ කරනවා කියලා හිතලා උත්තර දෙන්න. තේරෙනවද? okay. හරි. Okay, so Niranjala, what is your job? I am in the pharmacy assistant pharmacist. I In work the I work as in the as assistant pharmacist in the St. Jude Pharmacy in Giles. very good. So you have to say, I work as an assistant pharmacist in the St. Jude's Pharmacy in Charlotte, right? Okay, right. The next question is, where do you work? So now you have to say, that's why I say, I also forgot that. When you answer, just answer only for the question that I'm asking, just in one question. So you already answered the two questions first two questions early. So the next question, again, you have to say, where do you work? The Giles. Yeah, I work at In the Giles. I work at St. Jude's Pharmacy in Child. Right. Next question. Why did you choose that job? Why did you choose that job? I like You like medicine? Medicine and medical medical What do you want to say? Omat Sinhalin කියන්නකෝ. Medical field. All right. So, why did you choose that job? You can say, because I was very passionate about the medical field, so I chose to become a pharmacist. I was so interested and passionate. Passionate, interested කියන්නේ ඔයාගේ job එක ගැන කියද්දී ඇයි ඒ වගේ එකක් තෝරගත්තේ කියලා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වගේ වචන වලින් උත්තර දෙන්න. Being passionate, being interested, ඒවා අනිවාර්යෙන් කියන්න මොකද ඒ අහන්නේ ඇයි ඔයා ඒ job එක select කරගත්තේ කියලා. Right? Okay. Your next question, is it a popular job in your country? Our country's main agriculture country. All right. Niranjala, wait. Now my question is it a popular job in your country? Right? So now you have to answer with yes or no. You don't need to say about your country being about agriculture, nothing. Like, I don't think those two are interconnected. You have to say whether it's a popular job in your country or not. Right? Try answering that. Yes. Yes, it is popular job.
our country. In our country. Yes. Yeah. I'm asking, what is the reason? ඇයි ඒ job එක pharmacist ලා ගොඩක් ඉන්නව නේද? Yes. So the reason should be this job is very popular in my country because there is already a shortage of the professionals in medical field. So a lot of people are trying to become pharmacists. Hari Okay. that ලංකාවේ ඒ වගේ shortage එකක් තියෙනවනේ pharmacists, doctors. Anyway, there's a shortage in the country. Right? Okay. ඒ Yes. වගේ shortage කියන්නේ ඌනතාවයක් අඩුවක්. Yes. SHORTAGE shortage. Do you like your job? Yes, I like. Well, again, I'm asking I like it. Yeah, you have to say yes and reason. Yes. I like to medical field. I interest in medical field. Okay, so all right. There were similar questions, but you have to be creative and give different answers. Now, they are asking, do you like your job? Now, you already said the question, why did you choose that job? And you said because you were passionate and interested. But this one, do you like your job? You could say, yes, I love working with the customers, right? I like. I can get lot of new knowledge. I can learn lot of things with medicine every day, right? Yes, so I like my job a lot. හරිද නිරංජලා? Sorry. Okay, what was your first day like? I'm asking your first day about your first day at the pharmacy. Did you find it difficult to work? Did you love the work? I Learn everything? Was there a supervisor to teach you? How about the staff? Good staff in my working place, and both my teach with me, and Both of them taught me. Teach, taught is the past tense. Taught. T-A-U-G-H-T. Taught. Yeah. Right. What responsibilities do you have at work? What do you have to do basically? What are your responsibilities? Biggest, very responsibility job. But it's a very dangerous. Yeah. So I'm asking now, what are your responsibilities? ඔයාගේ තියෙන responsibilities මොනවද job එකේ? ඔයාට මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා? I give to job medicine and explain the taken by medicine. All right. Yeah, your responsibilities, you could say,
My responsibilities at my work is to provide the customers with medicine according to their prescription and also to explain them about the medicine, about the dosage, about the time that they should take the medicine, and when they should come again to get a prescription. All right? Right. Okay. All right. Uh, if you had the chance, would you change your job? ඔයාට chance එකක් තිබුණා නම් ඔයා ඔයාගේ job එක change කරනවද? No. I like its job. It's Yeah. harmful. No, I would not change. මේ විදිහම questions ටිකක් Okay. තමයි ප්‍රශාමනීටත් ආවේ. So I said the same thing. No, I would not change. No, I would not change. Because this job is very interesting. Interesting. Okay. Do you plan to continue with your job in the future? Would you like? Sorry, teacher. Do you plan to continue with your job in the future? Yes. I like. Yes. I would like to continue with this job in the future. The future. So that's the end. I like to continue. Yeah. Right. I Okay. like to continue With this job in the this future. job is in future. Right. So okay. I told you you can mute. Yeah. Right. So you could see, you saw these questions are very tricky and they are very similar. But you know what? The examiner is expecting different answers for the similar questions. තේරුණාද මේ අහපු ප්‍රශ්න හරිම tricky. දැක්කද එක වගේ. සමහරක් ඒවා ඇයි මේ job එක choose කරේ? ඔයා මේ job එකට ආසයිද? එකම වගේ තමයි answers. හැබැයි එකම answer එක දෙන්න එපා. Be creative and express something creative and answer your question. Right. Darshana, are you ready? Yes, ma'am, I'm ready. Okay. And Niranjala, sorry, Agiyat. No, no, sorry. Sorry, I couldn't give you a comment. No, teacher. අපි දැන් මේක හැමදාම කරගමු. කරගෙන යමු. හරි? බය වෙන්න එපා. මොන හරි අර මං උදව් කරා වගේ මං උදව් කරනවා. Right? මොකද ඕගොල්ලෝ හැමදාම කතා කරන්නේ නැහැනේ මේ විදිහට. So we can always practice. හරිද? බය වෙන්න එපා ස්පීකින් වලට මූණ දෙන්න. Right? ඔයා කරපු විදිය satisfied ද ඔයාට? Hello. Teacher. ඔයා කරපු විදිය ගැන ඔයාට satisfied ද බය වුණාද? නෑ ටීචර් ඇත්තටම මට බෑ මේ නෑ නෑ බෑ කියලා හිතන්න එපා. At least you had the ideas. හරි? So this is our first session and we have many more sessions to go. Right? You will be fine, I'm sure. එනිසා දැන් පොඩ්ඩක් වතුර ටිකක් බීලා චුට්ටක් shape එකේ ඉන්න.
right? Start with, Right. right? Darshan, are you ready? Yeah, man, ready. Uh, right. We will talk about evenings. We will talk about evenings. Pradeep, thank you so much for the message. Right, I'll talk about it after his questions. Okay, so we are going to talk about the evenings, right? Evenings. හවස් කාලය ගැන තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. Right? So your first question, what do you often do in the evenings? ඔයා මොනවද evenings වලට කරන්නේ? In the evening time, I have complete my day-to-day works, and end Like of the sorry. Duties like what? Duties mean already in we start the day, have to the refresh the already morning and daytime, and the evening, we want to I want to close every work and want to relax. Right. The answer to your question was at your last sentence. Right. So my question was, what do you often do in the evenings? So your answer could have been, so most of the times I relax in the evenings because I do a lot of work in the morning and the afternoon. So evening time is always a free time for me, right? But you can also be creative, Marsh, and say, this bird can say, yes, in the evenings, I go for jogging, I go for exercises, I watch TV in the evening, or I spend time with my children. Everything you can be creative and say like, without merely saying that you are going to relax, you can say the things that you do in the evenings. හරි නේද? Okay. Yeah. Right. Do you do the same thing every evening? Generally, no, every day can't I do the same thing. Day to day is change. Right. So the answer, the perfect answer should be, no, I do not do the same thing, or I don't do the same thing every evening, because in the weekends, in the evenings, I would go out with my family. Okay. ඒ වගේ උත්තර දෙන්න පුළුවන්, right? Right. So as I told you earlier, this is not about English only. This is how much you are going to be creative, right? Answer Yes, ma'am. correctly, you have to think. So now this measures your responsiveness to answer about a question. ඒ කියන්නේ ඔයා කොච්චර හොඳට respond කරනවද මොකක් හරි දෙයකට, right? This is like emergency medicine. ටක් ගාලා ප්‍රශ්නයක් අහනවා, ටක් ගාලා උත්තරයක් දෙනවා. Right? Okay. ඒ වගේ එකක්. So, and make sure that you're being creative enough to answer your question. Right?
Okay, the next one. Do you prefer to spend your evenings with family or friends? Uh, some days I prepare spend my in the evening with my family members. Uh, some days I'm not in the house at the as like as my job and that dates I spend with my office in the office and that day I spend in evening time my friends and colleagues. Yeah. So the answer for your question, do you prefer to spend your evenings? Yes, I prefer spending the time with my family some days, but most of the times I work in the evenings at my office, so then I have to spend the time with my colleagues. Actually, right? Just 1, 2 sentences and you're done, right? Okay, the next question. Do you ever work or study in the evenings? Sorry, ma'am, not got that. Yeah. Do you ever work or study in the evenings? Single product. All right. Do you ever work or study in the evenings කියන්නේ ඔයා හවස් වරුවලට කවදා හරි පාඩම් කරනවද එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ජොබ් එක කරනවද කියලා තමයි අහන්නේ. Okay. Already both are doing in the evening time. I manage my time. I spend for a study purpose also at evening time duration. Right. Okay, you already answered. So my question was, do you ever work or study in the evenings? Yeah. So as you said, yes, I do study and work in the evenings, but not every time. I can manage. You can say I can manage or I can't manage both things together. So some evenings I work and some evenings I study. I study. Okay. Right? Hari neda? Hari. Right. Next one. What is a popular activity for young people in your country in the evenings? ඔයාගේ රටේ young generation එකට පොඩි අයට පොඩි කියන්නේ මේ not for the kids. සාමාන්‍ය තරුණ වයසේ අයට හවසට කරන්න පුළුවන් popular activities මොනවද තියෙන්නේ? In my country have so many activities here and there. At the evening time, especially for young teenagers, can do play and develop in health. Fitness. Develop in fitness and jogging in and otherwise have some can do what's like Right. Okay. So you don't need to go that far. You can say, in my country, there are a lot of activities for the young people to do in the evenings. They can go for jogging, they can improve their health and fitness, and they have the entertaining activities like clubs, hotels. ඒ වගේ ඒවාට යන්න පුළුවන් නේ evenings ගොඩක් අය get together. go to cinema. Oh, cinema. Go to cinema. Yeah, ඒ වගේ ඒවා තමයි අපි මේ අහන්නේ මොනවද සාමාන්‍යයෙන් evenings වලට කරන්න කියලා, right? Okay.
Okay. The next one. ඊළඟට, what is your next question? Evenings, right? Do you do the same thing in the evenings as you did when you were a child? ඔයා පොඩි කාලේ හවස් වරුවේදී කරපු දේවල් මත දැන් ඔයා හවස් වරුවේදී කරන්නේ? Really, my answer is no. I am at the childhood have in free time like a bird can fly everywhere, but I'm and I'm not a child. I'm Yeah, because you're yeah. not having kids. Yeah. I am already how can say elder one. I am elder one. I have to do more things in my family, otherwise my society also. Right. That's different. Yeah. Okay. So you gave your answer like to polish it up more, I would say. Yeah. No, not really. ඇත්තටම නැහැ. I cannot do the same thing that I used to do when I was a kid, when I was a child. I used to go to play. I used to like play with kites and all. But I was like a free bird by then. But now I'm a grown up. I'm an adult now. Grown up කියන්නේ adult කියන්නේ Yeah, එක. yeah. I'm a grown up now. GROWNUP, Grown. two words. Grown up. Grown up. Now I'm a grown up, meaning I'm an adult. Now I have got a lot of responsibilities. I can't do the same things that I used to do in the evenings when I was a kid. Right? Okay. So just 2-3 questions and finished. Right? How do you feel Okay. about it, Darshana? Do you think that Yeah, was good? I am really happy, and I also like that discussion. I love that. Right. Thank you very much. So I think we quite finished with everyone. Samit, Prashamini, Niranjala, Pradeep, Navini. Right. Okay. Right. So here comes the discussion time. Now, tell me, what do you think about the class today? Singaling kiyanne, it's all right. How did you feel? Sorry. What time is it now for you? 9:36. 9:36. 35 past 9. 36 past. Okay, 35 past 9. Very good. Both are correct, 9:35 and 35 past 9. Yeah, tell me, did you learn something today? Was it useful? How do you feel about it? Are you confident about Teacher, it? Yes. අපේ ටීචර් දැන් මේ මෙතන අපේ ඉන්න ටීම් එකේ ඔක්කොම වගේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ගොඩක් ට්‍රයි එකක් දෙන අය නේ. ඒ කියන්නේ ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙලා ඉන්නේ. ඇත්තටම අපිට මේ වගේ ටීචර් කෙනෙක් සර් කෙනෙක් හම්බුන්නේ නැහැ ටීචර් කලින්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ක්ලාස් වල තිබුණා කතා කරා පොඩ්ඩක් වැරදුනම කෑ ගහනවා බයිනවා. අර ඒ වගේ අපිට ඉංග්‍රීසි කියන එක ඇත්තටම අලුත් සබ්ජෙක්ට් එකක් නේ. අලුත් කියලා කියන්නේ මේ පොඩි කාලේ ඉඳලාම ඉතින් මේ ගොඩක් ගුරුවරු හැලුවට ලක් කරනව නෙමෙයි. ගොඩක් ගුරුවරු ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න ගියා පස්සේ අර බය කරනවා බයිනවා වැරදුනම කෑ ගහනවා. එහෙම පරිසරයක් තමයි ලංකාවේ තියෙන්නේ. Yeah. ඒක නිසා තමයි මං හිතන්නේ ගොඩක් ලංකාවට ඉංග්‍රීසි එපා වෙන්නේ පොඩි කාලේ ඉඳලම. මම ඒ ලෙවල් කාලෙත් කට්ටි පැන හිටියේ ඉංග්‍රීසි ටීචර් වගේ කියන්නේ කැමතිම නෑ කාමරේ ක්ලාස් එකට. Yeah. ඉතින් ඒක මේ නම් හැමෝටම ඉංග්‍රීසි පොඩි කාලේ ඉඳන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ළමයිප ඉංග්‍රීසි වලට මම අහලා තියෙන ගොඩක් අය ඉංග්‍රීසි පීරියඩ් එක කට් කරනවා ගොඩක් අය කැමති නෑ ඉංග්‍රීසි වලට. මම දන්නේ නෑ ඇයිද කියලා මං හිතන්නේ just the system of our country. ඒක තමයි ටීචර්. මේ දැන් නම් පොඩි ආසාවක් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න ඇත්තටම.
ඒ කියන්නේ අපිට දැන් මගේ ජොබ් එකත් එක්ක මට ඉංග්‍රීසි ගොඩාක් ඕන වෙනවා. සෑහෙන්න මම පසුතැවිලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි සප්ප වෙලා තියෙනවා මේ ඉංග්‍රීසි නැතිකම නිසා. ගොඩක් තැන්වලදී yes මේ අවශ්‍යතාවය හොඳටම තියෙනවා මේ අර දැන් අපිට මෙච්චර මම මේට කලිනුත් ක්ලාසස් වලට ජොයින් වුණා සමහර වෙලාවට. ඒ ක්ලාස් වල වුණත් අපිට මේ ගොඩාක් මේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන ගමන් පොඩ්ඩක් වෙලා දුනම කෑ ගහනවා, බය කරනවා. ඊට පස්සේ අර ලැජ්ජ වෙනවා නිකන් ඒක නිකන් මිනිස්සුනේදී oh සබ්ජෙක්ට් එකේ කොච්චර ඉගෙනත් අපිට අර ඒක නිසා මේ ඉංග්‍රීසි අතර එපා වෙලා තිබුණේ මට නම්. දැන් නම් thank you ටීචර් සර් ගොඩක් අපිට ඇත්තටම මහන්සිලා කරනවා මේ. මං හිතන්නේ මං අර නිරංජලටත් කිව්වේ මේ වගේ ටීචර් කෙනෙකුගේ සර් කෙනෙකුගේ හම්බෙන්නේ අපිට ආයි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. මොකද ඉංග්‍රීසි කියන එක ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න නැති වුණොත් මේ ඔළුවට වදින්නේ නැහැ කොච්චර කරත්. oh ඒක ඇත්ත thank you very much thank you ටීචර්. thank you ටීචර් මේ මම සමිත් කතා කරන්නේ ටීචර් මේ අනිත් එක මේ අපිට මේ ටොපික් ටික දාන්න පුළුවන් නම් ටීචර් අපිට ඒතොර ටිකක් රෙඩි වෙලා ඉන්න පුළුවන්. alright sure තවත් හොඳයි කියලා හිතෙන එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැද්ද ටීචර් එතකොට? කමන්නේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේක මම මේ සාමාන්‍ය නිකන් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් අරගෙන ඔයගොල්ලොත් එක්ක ඩිස්කස් කරේ they have given the topics and the questions අනිත් ඒවා මං answers මගේ සහ answers ඕගොල්ලන්ගේ answers තමයි අපි ඩිස්කස් කරේ so I can just shall I just share the link මගේ link එක දාන්නද ඒකේ ගොඩක් තියෙනවා මේ මං කියුවේවට වඩා අමතරව ගොඩක් තියෙනවා එතකොට ටීචර් දැන් ඒකේ ටොපික් එකක් අපිට බලාගත්තොත් එතකොට දැන් අදම ටීචර් වුණා දැන් වුණත් අපිට කියත හැකි මෙන්න මේක මේ ටොපික් එක මම ඊට පස්සේ ටීචර් ආනකොට ටීචර් උත්තර දෙනවා කියලා අපිට පොඩ්ඩක් රෙඩි වෙලා ඉන්න පුළුවන්. yeah oh ready වෙලත් ඉන්න පුළුවන් that's very good and the other thing so today what we did was like impromptu session හරි දැන් මෙතන තමයි අද තමයි හරියටම මම ඕගොල්ලෝ ඉන්න level එක දැනගත්තේ the reason is දැන් අපි වෙනද එහෙම කරේ නැහැනේ impromptu sessions like ඒ වෙලාවේ දීලා ඒ වගේ questions අහලා අපි කරේ නැහැනේ right ඕගොල්ලෝ ready වෙලා හිටියෙත් නැහැනේ අද තමයි ඔයගොල්ලෝ කොතනද ඉන්නේ කියන එක ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් හොඳම එක තමයි අද. මටත් හොයාගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ කොහෙද ඉන්නේ කියලා. අපි කොච්චර කරත් මම කොච්චර කියලා දුන්නත් ඔයගොල්ලෝ කොච්චර කටපාඩම් කරගෙන ආවත් impromptu session එකකදී තමයි අපි ඉන්නේ කොතනද කියලා අපිට හරියටම දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Am I correct? ඒකේ මගෙත් පොඩි කමෙන්ට් එකක් තියෙනවා මේ ඒ කවුද නාමිදු මේ දැන් ටීචර් අපිට දැන් ජස්ට් අහනකොට අපිට ගොඩක් ඒවා හිතලා අපි ලයිව් උත්තර දෙන්න try කරනවනේ. ඔව්. එතකොට මම හිතනවා මේ අර අපි කලින් බලාගත්තට වඩා හොඳයි එහෙම අහන එක කියලා. මට නිකන් ජස්ට් අයිඩියා එකක් ඉන්නේ. මම දන්නේ නැහැ ඒක මම හරියද කියන එක. මටත් හිතෙන්නේ නම් ඒ දේ. ඒ කියන්නේ ලයිව් අහන වෙලාවේ අපි කොහොම හරි අමුණලා මේ දැන් වචන හොයාගෙන ඒක කරන්න යන එක අපේ අර කියන්නේ බයත් නැති වෙලා අපි කියන්නේ කොහොම හරි ඒක දාගන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට අපි ඩෙවලොප් වෙනවා. අරම වෙනවා කියන්නේ අපි මොන හරි දෙයක් හම්බ කරගෙන ඉඳලා දාගන්න. ඒක ඇත්තටම අර මං හිතන්නේ මේ පොඩි කෙනෙකුට කාට හරි නිකන් අර වචනාවක් පාඩම් කරනවා වගේ වැඩක් මම කියන්නේ සෝරි මේ no that's fine ඒ ideas දෙකම හරි දැන් IELTS test එකට වගේ නම් ඒක වැදගත් මම topics ටික දුන්නොත් ඔයගලන්ට ඒක සමිත් practice කරන්න පුළුවන්. හරි ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මම link එක ඔයගලන්ට දැම්මා. ඒකේ තියෙන ඒවට practice ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්නකො. හැබැයි I'm sure මම කොච්චර ඇහුවත් ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලෝ කලින් හිතාගෙන හිටපු එක කියන්න වෙන්නේ නැහැ. Right? That's the thing. Or you can train, you can practice. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ හිතාගෙන හිටපු විදිහටම ඒ විදිහටම ඔයගොල්ලන්ට මට ආපහු කියද්දි ඔක කියන්න වෙන්නේ නැහැ. Right? So that's the thing with the impromptu speeches. හරි මම දැන් ඕක සමහර වෙනස් කරලා අහන්න පුළුවන්. හැබැයි IELTS test එකට වැදගත් වෙන්නත් පුළුවන්. But because මීට කලින් I have taught many students for IELTS ගොඩක් අයගේ comment එක තමයි අනේ ටීචර් ඒ වෙලාවේ කියාගන්න බැරි වුණා. ආද්දි බය වුණා. කියාගන්න බැරි වුණා. Right? ටීචර් මේ excuse me ටීචර් මම ගොඩක් මේක කිව්වේ ටීචර් මොකක්ද දන්නවද? දැන් අපි ඒක ප්‍රැක්ටිස් වෙනකොට අපි මේක මේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ බලනවා YouTube බලනවා කොහොම හොයන්න බලනවානේ. එතකොට ටීචර් අපි ඒකේ පොයින්ට් එකෙන් එකට අපි අඳුන ගන්නවා. මේක මෙහෙ විදිහට තමයි මේක ගලපන්න ඕනේ. මේ වර්ඩ් එක තමයි දාන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ඒක ඔළුවට අයිඩියා එක ආවම ටීචර් මොකක් හැව්වත් ටීචර් මේ වෙලාවේ උත්තර දෙන්න පුළුවන්. මම ඒක පොඩ්ඩක් අයිඩියා කරේ ඒක එහෙම දෙනවා නම් අපිට ලේසියි කියලා. ඒක හරි. මම දැන් මේ link එක දාලා තියෙන්නේ.
අනිවාර්යෙන්ම go through කරන්න පුළුවන් ඒ දීලා තියෙන පොඩි topics ගැන ඒ questions වලට ලෑස්ති වෙද්දී ඕගලන්ට අලුත් වචන අහුවෙයි අලුත් sentences හුරු වෙයි. මම ඊළඟ දවසේ කරද්දී මේ topics ටික නෙවෙයි පාවිච්චි කරන සමහරට මේ topics වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. But you can get ready with those topics. Right? මේ වගේ දැන් ඔගොල්ලෝ self study කරද්දී ගොඩක් දේවල් ඕගලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. සමිත් කිව්වා වගේ dictionary refer කරනවා අලුත් වචන බලනවා. So wait. Right. So there are pros and cons. Don't think about it. මේ දැනුම වැඩි වෙන්නේ කොහොමද? Just go through the link and get ready. That's fine. I don't really mind. Okay? අපි මේ විදියට අනිත් එක නැත්තම් අපි මෙතන වරද්දන එක ඔය දිගටම වරද්දනවා. ඔක පුරුදු වෙන්නේ නැහැ නේ එතකොට. අහන දෙයට එක කියනවා. ඒතර ග්‍රැමර් මතකත් නැහැ මොකද්ද එන්නේ කියලා. අර කලින් පුරුදු වෙලා හිටියම ඒක හොඳට කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. Right. Yeah. That's your opinion. I truly respect that. That's fine. So අපි මොකද තව කරන්නේ අදට ක්ලාස් එක නවත්තමුද? තව මොනවා හරි ඔයගලන්ට කියන්න දේවල් තියෙනවද? Any comments, any things that you have to clarify, propose? අපේ දැන් vocabulary improvement එකට දැන් අපිට සමහරලාට දැන් සමහර දන්න වචන දැන් මට වුණත් කතා කරද්දී මේ sentence patterns වලට වඩා sentence patterns ඊළඟට අපිට උගන්වපු ඔය මේ කතා කරන්න ඕන grammar rules වලට අමතරව සමහරලාට මේ vocabulary අඩුව හින්දා කතා කරගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ වචන එන්නේ නැහැ සමහරලාට. දැන් migrate කියන වචනේ මම හොඳට දන්න වචනයක්. ඒ වුණාට ඒක සෑහෙන try කරා මේ ගන්න. මට මේ අන්න ඒ වගේ issues තියෙනවා මිස්. ඒකට මොකද කරන්නේ? vocabulary එකට මම මුල්ම දවසේ කිව්වා ඔයගලන්ට හැම වෙලාවෙම අර පොතක් තියාගන්න whenever you come across new word just write it down. හරි මං කිව්වේ මම අදටත් ඒක කරනවා. අදටත් මට මොකක් හරි අලුත් වචනයක් හම්බුනොත් මම ඒක මගේ පොතක් තියෙනවා. අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ පාවිච්චි කරන එකක් අදටත් මම ලියා ගන්නවා. When you have free time, just go through it. Just polish up the words, right? අනිත් එක read කරන්න ඕනේ. මොන හරි paragraphs හරි මොන හරි read කරන්න ඕනේ. දැන් මම මේ වගේ දේවල් දුන්නාම අර link එකෙත් බලන්න ඔයගලන්ට අලුත් වචන ගොඩක් හම්බෙයි. ඒ questions බලද්දී අලුත් වචන ගොඩක් හම්බෙයි. Just write it down somewhere and just find the answer. Sorry, the meaning of the word. That way you can learn a lot. ඩීජේ අනිත් එක ප්‍රෙඩික්ට් කියපු එකට මමත් කියන්නේ මේ එතන දැන් අපිට සමහරක් වචන හම්බ වුණාම මේ ඒක නැවත නැවත අපි ලියනවා නම් ඒක නිකම්ම මතකෙ ඉන්නවා ටීචර්. Sorry, I didn't get you, Samit. දැන් ටීචර් මේ අර ප්‍රෙඩික්ට් කියවපු එකට මම කියන්නේ මේ දැන් අපි ඔය දැන් මොන හරි දෙයක් වචනයක් හම්බ වුණාම ඒක sentences එකට කොහොමද මේක වැටෙන්නේ කියලා අපි නිකන් බැලුවා නම් Google එකේ එතකොට මේ වර්ඩ් එක නිකම්ම හැමතිස්සෙම ලියන්න පුරුදු වුණාම මේක ඔටෝමැටිකලි අපේ ඔළුවට එනවා ටීචර් මම. Yeah, right. Yes. True, like එක එක්කෙනාට එක එක විදිහට දේවල් apply වෙනවා. So you can try that too. හැම එකේම අන්තිම අපේ end result එක වෙන්න ඕනේ අපි vocabulary එක ඉගෙන ගන්න එකයි grammar ඉගෙන ගන්න එකයි. So if you have your own ways, you can just share it with your friends. Right? ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න විදිය දැන් සමිත් කිව්වා වගේ අනිත් අයට කරන්න පුළුවන්. So මේක මම ඉගෙන ගන්න විදිය කියලා මට කියලා දෙන්න පුළුවන්. Likewise, just share things. So this is a teamwork, team effort. ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙනව නේද group එකක්? ඔයගොල්ලන් group එකක් තියෙනව නේද? තියෙනවා. අපි නැති group එකක් තියෙනව නේද? ඔව් තියෙනවා. ඔව්. ඔයගොල්ලෝ මොනවද ඔයගොල්ලෝ come across කරන්නේ ඒ ඔක්කොම අනිත් අයත් එක්ක බෙදා ගන්න, right? හැම වෙලාවෙම ටීම් එකක් විදිහටම ඉන්න මේ මට හරි දැන් ප්‍රදීප් අර දාලා තිබ්බේව දැක්කම මට හරි it's so appealing. හරි ඒ වගේ comments ගන්න මං හරි ආසයි. ඒ කියන්නේ ගන්න කියන්නේ මේ කවුරු හරි එහෙම useful නම් හරි ආසයි. So ඒ වගේ ඔයගොල්ලෝ හැම දෙයක්ම just share with
with others, with your friends. right? දැන් මෙතන පොඩි group එකක් නේ ඉන්නේ. ඕගොල්ලන්ගේ study කරන විදිය, ඕගොල්ලන්ගේ දේවල් මොන හරි තියෙනවා නම් අහන්න. Yeah, that's it. So I hope you all learned something. ඔගොල්ලෝ කතා කරද්දිත් මං සමහරක් වචන කියලා දුන්නා ඒවා ලියාගන්න. මොකද ඒ වචන සමහර වෙලාවට මගේ ඔළුවටත් එකපාරටම එන්නේ නැහැ. ඒ සිටුේෂන් එක අනුව මගේ ඔළුවට එන වචන ටිකක් තියෙනවා. ඒ වෙලාවදී ඔයගොල්ලන්ට එක අලුත් වචනයක් නම් ඒක ලියාගන්න. මං ඒ වගේ වචන කීපයක්ම කිව්වා. ඔගොල්ලෝ ලියාගත්තත් දන්නේ මට අමතක වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට අලුත් වචනයක් කියලා හිතෙනවා නම් ලියාගන්න. මොකද words ගන්නවා නම් that's unlimited. අපි ඔක්කොම දන්න වචන ගත්තාම that's unlimited. right? ඒ නිසා සමහර වචන ඔය කිව්වා වගේ දැන් migrate කියන වචනේ අමතක වුණා වගේ අපිට වචන අමතක වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට නොහිතෝ වෙලාවක වචන මතක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඒවා ටක් ගාලා කොහේ හරි ලියා ගන්න. So that you won't forget it again. Right? How the left Niranjala. Right. Shall we තව මොනවා හරි කියන්න තියෙනවද? Anything? Samit, Pradeep, Darshana, Niranjala, Prashamani. Anything? ඉතින් මේ අද කරපු වැඩේ ඇත්තටම හොඳයි මේ කරන ක්‍රමේ. මොකද මේ බය නැති වෙනොට. Right. Yeah, ඒක තමයි. මං කිව්වේ ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් අමාරුයි නම් වීඩියෝස් මං කැමති වීඩියෝස් ඕන් කරනවා නම් වීඩියෝස් ඕන් කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ එහෙම අමාරුයි නම් අපි වීඩියෝස් ඔෆ් කරගෙන කරමු. හැබැයි වීඩියෝස් ඕන් කරගෙන කරද්දිත් මට හිතෙනවා ටිකක් කොන්ෆිඩන්ස් ඇති වෙනවා කියලා. මේ ඔයාගේ නම් මොකද්ද ටෙක්නිකල් එරර් එකක් තියෙනවානේ කිව්වා නේද මොකද්ද? පුළුවන් තරම් ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් වීඩියෝ එක ඕන් කරගෙන කරන්න. It's just me. නෑ ඒක හොඳයි ටීචර් අපි වීඩියෝ ඔන් කරන්න මට නම් අද මේ සිග්නල් ඉෂුව එකක්මයි තිබුණේ ඒකෙන්ද අර පොඩ්ඩක් තව වීක් වෙනවා මේ වීඩියෝ ඔන් කරමු නිසා මේ අපි එහෙම කරමු ඒක හොඳයි ටීචර් Okay, let's call it today then. I'm going to stop. මොන හරි තිබුණොත් just drop a message in the group. ඔයගොල්ලන්ගේ ස්පීච් මොන හරි හෙට සමහරට සර් ගනි. මං දවසකින් දෙකකින් ආයි කරන්නම්. All right? Okay, good night then. Thank you so much for coming. Thank you so much for the comments. Just try to study new thank things. you teacher good night Good night. Thank you, teacher. Good night, teacher. Thank you. Night. Right.